আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি মিস্টার সাগর খান আপনাদের জন্য আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো আজকে যে বিষয়টা হলো আমাদের সফট টিনার ওয়াশ, বয়লারে যে পানি সফট ওয়াটার ব্যবহার করি সফট টিনার মাধ্যমে, সেই সফট টিনার ওয়াশের ফিল্টারটা চেঞ্জ করব। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটা অল অপশানে ক্লিক করে দিন আর লাইক কমেন্ট করিয়েন। তো বেশি কথা না বেরিয়ে আপনারা ভিডিও দেখুন, চলুন আপনাদের ভিডিওগুলো দেখাই।
And I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost and alone. Show me the light to lead the way. I need some time to be okay. Oh,
আপনাদের মাঝে যে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনে অল অপশানে ক্লিক করে দিন, যাতে আপনাদের মাঝে এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারে আপনাদের মাঝে। তো আমার ভিডিওগুলো এই যে এখন সফটওয়্যার ওয়াশটি আপনার পুরোপুরি আবার লাগাই দিলাম, সব ক্লিয়ার আছে। এখন আমরা সব কিছু চেক করে নেব, ফিল্টারগুলোতে কেমন স্পিড দিচ্ছে পানির, তো স্পিডগুলো দেখে নেব এখন, আর রিজিং বাড়াচ্ছে কিনা তা আমরা দেখে নিচ্ছি। তারপরে আমি আপনাদের এই যে পানি দেখছি, পানি এখন অল ক্লিয়ার, এখন পানি আপনার নাই, সুন্দর হয়ে আছে, রিজিং বাড়াচ্ছে না, ফিল্টারগুলো যাক ভালো কাজে লেগেছে। তো আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন, আসসালামু আলাইকুম।